Dear students, last class we Green's theorem discuss Green's theorem രണ്ട് form discuss ചെയ്തു tangential form അല്ലെങ്കിൽ circulation curl form എന്ന് പറയുന്നത് circulation is given by the double integral of circulation density എന്ന് പറയുന്ന theorem ആണ് circulation curl form or tangential form. Circulation is actually the integral of the tangential components of the velocity field, so it is also known as the tangential form of Green's theorem. And the other is normal form, which gives the flux as a double integral. Flux is nothing, there is a flux is given by the integral of flux density എന്ന് പറയുന്ന form ആണത് ഗ്രീൻസ് തിയറത്തിന്റെ normal form അല്ലെങ്കിൽ flux divergence form എന്ന് പറയുന്നത്. So that flux density എന്ന് പറഞ്ഞാൽ divergence of f ആണ്. So flux കണ്ടുപിടിക്കുന്ന line integral normal components of f ന്റെ line integral ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് same as the double integral of the divergence of f. അതായത് del dot f ന്റെ double integralum ഇതും equal ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് that form of Green's theorem. And circulation density എന്ന് പറയുന്ന k component of curl f അല്ലെങ്കിൽ normal component of curl f നെ integrate ചെയ്താൽ circulation കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നതാണ് circulation curl form അല്ലെങ്കിൽ tangential form of Green's theorem. നമ്മൾ ഈ theorem ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് പല 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരിഫൈ ഗ്രീൻസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. So the problem is verify Green's theorem. Verify Green's theorem for the field capital F is equal to x minus yi plus xj in the region R bounded by the unit circle bounded എന്നാണ് ഇത്, ഞാൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയതാ. bounded by the unit circle x square plus y square equal to 1 അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. പാരാമെട്രിക് വെക്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ r of t is equal to cos ti. പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്യാം, കാരണം സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എലിപ്സിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. സോ a cos t b sin t എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്യാം, where a is equal to b is equal to 1 for the unit circle. So here it is given. ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദി പ്രോബ്ലം. വെരിഫൈ ഗ്രീൻസ് തിയറം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗ്രീൻസ് തിയറത്തിന് രണ്ട് ഫോം ഉണ്ട്. രണ്ട് ഫോമും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് 4 ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ. 2 ലൈൻ ഇന്റഗ്രലും 2 ഡബിൾ ഇന്റഗ്രലും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ 2 ഫോംസും എന്താണെന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതാം. എന്താ ഗ്രീൻസ് തിയറത്തിന്റെ 2 ഫോമും ഒന്ന് എഴുതാം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫ്ലക്സ് ഡൈവേർജൻസ് ഫോം ഓഫ് ഗ്രീൻസ് തിയറം നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കോപ്പി പേസ്റ്റ്. ആൻഡ് പിന്നെ പറയുന്ന സർക്കുലേഷൻ കേൾ ഫോം ഓഫ് ഗ്രീൻസ് തിയറം, അത് രണ്ടും ഒന്നിവിടെ എഴുതാം. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ആദ്യം എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്ന് എഴുതിയേക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഫ്ലക്സ് divergence form of Green's theorem, and this is the circulation curl form of Green's theorem. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. രണ്ടിന്റെ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എം ഡി വൈ മൈനസ് എൻ ഡി എക്സും എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ, ഈ 2 ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഒരു ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണേ. ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് 3 വേരിയബിൾസ് ഓവർ എ കർവ് സി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കർവ് സിനെ പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എക്സിനെ വൈനെ ഇസഡിനെ ഒക്കെ ടിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതും അല്ലെ, ടിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതും. പിന്നെ ഡി എസ് എന്നുള്ളതിനെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ. അപ്പൊ ഡി എക്സ് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ടിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതും.
dy നെ ടിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതുക, എല്ലാം പാരാമീറ്ററിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതിയിട്ട് പാരാമെട്രിക് ഇന്റർവെല്ലിൽ നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ പോലെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്? സോ ഫസ്റ്റ് വി റൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് എഫ്. എന്താ വേണ്ടേ? എമ്മും എന്നും ആണല്ലോ ആദ്യം വേണ്ടേ. സോ വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഹിയർ? എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഐ പ്ലസ് എക്സ് ജെ അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ലേ? എക്സ് മൈനസ് വൈ ഐ പ്ലസ് എക്സ് ജെ. ഓക്കെ, അത് എഴുതുന്നു. സോ വാട്ട് ഇസ് എം? സോ യു ഹാവ് എം ഇസ് ദി ഐ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് എഫ്, എക്സ് മൈനസ് വൈ, ആൻഡ് എൻ ഇസ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി curve C എഴുതുന്നു. What is curve C? Given that curve C is the unit circle, r of t is equal to cos t I plus sin t j. നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, where t varies from 0 to 2 pi. So on this curve C, you can write x and y in terms of the parameter. On the curve C, what is x? You can write x is cos t, y is sin t. So you can write what is dx minus sin t dt. What is dy? Cos t dt. ഇനി എന്തൊക്കെ വേണ്ട? m dx plus n dy എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ m തന്നെ വേണം. m എന്താ? x minus y, n x. Okay. What is m? x minus y. What is x? Cos t minus sin t. Okay, is equal to cos t minus sin t. And what is n? N is x, I think. Okay, x. What is x? Cos t. So എല്ലാം കിട്ടി. Then we integrate. രണ്ടിലെ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. അവസാനം നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ഫസ്റ്റ് എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈയും ചെയ്യാനുണ്ട്, രണ്ടും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ ഇന്റഗ്രൽ എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ, ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ഇന്റഗ്രൽ parameter varies from 0 to 2 pi, t varies from 0 to 2 pi. M, what is M? Cos t minus sin t. Dx, what is dx? Dx is minus sin t dt plus n, what is n? Cos t. dy, what is dy? Cos t dt. ഇനി ഇതിനൊന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. This is integral 0 to 2 pi minus sin t cos t minus plus sin square t plus cos square t dt. So you have sin square t plus cos square t, which is 1. So you get 0 to 2 pi minus sin t cos t. Sin t cos t, 2 sin t cos t is sin 2t. So this is sin 2t divided by 2. Okay, plus sin square t plus cos square t is 1. So you have to integrate this with respect to t. So minus 1 by 2 is taken outside. Integral of sin 2t is cos 2t minus cos 2t divided by 2. Integral of sin 2t is minus cos 2t divided by the derivative of 2t, which is 2, within the limit 0 to 2 pi. Plus integral of 1, it is t, within the limit 0 to 2 pi. Okay, these values substitute ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും. മൈനസ് കോസ് 2t, cos 2 times 2t അല്ലേ, cos 4t, 4 pi divided by 2 minus cos 0 divided by 2. Okay, plus t within the limit 0 to 2 pi, 2 pi minus 0. So what will you get? This is equal to minus 1 by 2 into cos 4 pi. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്. എന്താണ്? സൈൻ ഇവിടെ എഴുതാം അല്ലേ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ്. സൈൻ n pi is 0 for every integer n. And what is cos n pi? Cos n pi is minus 1 raised to n.
ഓർമ്മയുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. Cos pi is minus 1. Cos 2 pi is 0. Cos 2 pi is 1. Cos 3 pi is again minus 1. Cos 4 pi is 1. Okay. So ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. എന്ത്? Cos 4 pi. Cos 4 pi is 1. So you can write this as minus 1 by 2 minus cos 0. Cos 0 is again 1. Minus വേണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ആക്കാം. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാലും മതി. മൈനസ് cos 0 is 1 by 2 പ്ലസ് ബാക്കി എന്താണുള്ളത്? 2 pi minus 0. 2 pi. So you will get minus 1 by 2 into minus 1 by 2 plus 1 by 2. 0 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് എഴുതണ്ടല്ലോ. Minus 1 by 2 into 0 plus 2 pi. So you will get 2 pi. 2 pi. ഒരു ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ 2 pi ആണ്. ഇനി അടുത്ത ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തേ? ഇൻ്റഗ്രൽ എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമുക്കതിൻ്റെ തന്നെ അടുത്ത ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ മറ്റേ ഫോമിന് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരം നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ത് വേണം? എം ഡി വൈ മൈനസ് എൻ ഡി എക്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതും കൂടെ ചെയ്തേക്കാം. എം ഡി വൈ മൈനസ് എൻ ഡി എക്സ്. What is it? Integral over C. Here the parameter t varies from 0 to 2 pi. What is m? ഓർമ്മയുണ്ടോ? x minus y ആയിരുന്നു. cos t minus sin t. x minus y. dy എന്തായിരുന്നു? y എന്തായിരുന്നു? sin t. ഓക്കെ, ഇരിക്കുക വേണമെങ്കിൽ. What is dy? cos t dt. cos t dt. Okay. cos t dt. Minus n. What is n? Cos t. Dx minus sin t dt into minus sin t dt. Okay, so this is the integrand, which is equal to integral 0 to 2 pi. Multiply all of cos t into cos t, cos square t minus sin t cos t minus plus sin t cos t dt. So you can cancel sin t cos t. Minus sin t cos t is there, plus sin t cos t is there. കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ബാക്കി cos square t. cos square t നെ എങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക? cos square t നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി, എളുപ്പവഴി, you can use cos 2t. The formula use ചെയ്യാം. cos 2t is cos square t minus sin square t, or in terms of cos t നിങ്ങൾക്ക് sin square t നെ 1 minus cos square t എന്ന് എഴുതാവുന്നതുകൊണ്ട് you can write this as 2 cos square t minus 1. So that cos square t is 1 plus cos 2t by 2. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, 1 plus cos 2t by 2. So you can use this here. Cos square t is 1 plus cos 2t by 2. So when you integrate, ആദ്യം 1 by 2 അല്ലേ? 1 by 2 നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ 1 by 2 can be taken outside. Integral 0 to 2 pi 1 plus cos 2t. So you will get 1 by 2 times integral of 1. Integral of 1 is t. 0 to 2 pi. Plus integral of cos 2t is sin 2t by 2. Sin 2t divided by the derivative 2. Within the limit 0 to 2 pi. Okay. So limits കൊടുത്താൽ you will get 1 by 2 outside. T within the limit 0 to 2 pi, you will get 2 pi minus 0. Plus sin 2t by 2 within the limit 0 to 2 pi. Then you will get sin 4 pi by 2. Sin 4 pi is 0 ആണ്. Sin n pi is 0 for any n. So ഇത് എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല. You can write 0 here. 0 minus 0 എന്ന് എഴുതാം. ഞാൻ വെറുതെ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ 2 pi plus 0 minus 0. Okay.
So you'll get 1 by 2 into 2 pi, which is pi. അപ്പോൾ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്സും രണ്ട് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽസും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രൽ എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈയും കണ്ടു, ഇൻ്റഗ്രൽ എം ഡി വൈ മൈനസ് എൻ ഡി എക്സും കണ്ടു. പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പകുതി പണിയായിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഒരു റീജിയൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഒരു റീജിയൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്. ഇതാണ് റീജിയൻ എന്ന് വിചാരിക്കും, ഞാനിത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ റീജിയനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളൊരു വേർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുക, ഓക്കെ. ഈ വേർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങളൊരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണ പോലെയാണ്. ദിസ് ഇസ് ഇക്വലന്റ് ടു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓവർ ആൻ ഇന്റർവെൽ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പിനെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടം വരെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഈ ഒരു റീജിയൻ കവർ ചെയ്യും. എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായെന്നറിയില്ല. ഞാനൊരു കേർവ് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കേർവ് പറയാം. സേ y is equal to x square. y is equal to x square എന്നുള്ള കേർവ് 0 0 തുടങ്ങി 1 വരെ 1 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് വരെ ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ ഒരു റീജിയൻ. ഓക്കെ, എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പാണോ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പാണോ എടുക്കാൻ പോണേന്ന് തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ കേർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ, ഈ കേർവ് ഞാൻ എന്താ എടുത്തത്? y is equal to x square എന്നുള്ള കേർവ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. y is equal to x square, ഇതാണ് ആ കേർവ്. ഇതിൽ ഞാനൊരു സപ്പോസ് വേർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുകയാണ്. ഈ വേർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ട് ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സിന് എക്സ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ഹിയർ. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ സ്ട്രിപ്പിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ്. വൈ കോർഡിനേറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ്? ഇത് എക്സ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ കേർവ് y is equal to x square ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് നോട്ട് സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് എക്സ് എന്നാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഈ സ്ട്രിപ്പിൽ എക്സ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ബട്ട് വൈ വേരീസ് ഫ്രം this point എന്ന് വെച്ചാൽ 0 to this point. ഈ പോയിന്റിന്റെ y കോർഡിനേറ്റ്, ഈ പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. y is equal to x square ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്നുള്ള എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വരുമ്പോൾ y കോർഡിനേറ്റ് x square ആണ്. സോ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് യു ഹാവ് x square. ഇവിടെ x ആണെങ്കിൽ if this is x square. Okay, so y varies from 0 to x square. So you write to get the strip. ഈ സ്ട്രിപ്പിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് ഈ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് y തുടങ്ങി y varies from when you integrate y from 0 to x square,
y is equal to 0 to x square vary ചെയ്യുമ്പോൾ you will get that strip, vertical strip. ഇനി x ഞാൻ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് എടുത്തത് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് ആണ്. ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് y വേരീസ് ഫ്രം 0 to x square കൊടുക്കുമ്പോൾ you will get the strip. ഇനി ഞാൻ ഈ എക്സിനെ വേരി ചെയ്യിക്കുവാണ്. x ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിപ്പിന് പകരം 0 to x square എന്നുള്ള സ്ട്രിപ്പിന് പകരം you get a single point 0 0. വേറൊരു എക്സ് ഇവിടുത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ദിസ് സ്ട്രിപ്പ്. ഇവിടുത്തെ ഈ എക്സ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിപ്പ് കിട്ടും. ആസ് y വേരീസ് ഫ്രം 0 to a square and x is equal to a, you will get the strip. And ഇവിടുത്തെ ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രിപ്പ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഈ എക്സ് 0 തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ റീജിയൻ മുഴുവൻ ഈ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്സ് വെച്ചിട്ട് കവർ ആവും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ റീജിയൻ കിട്ടാനായിട്ട് എക്സ് ആദ്യം നമ്മളൊരു സ്ട്രിപ്പിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എ ഫിക്സ്ഡ് എക്സ് y varies from 0 to x square, then you get that vertical strip. Now you vary this vertical strip, that is x, from this point, ഇവിടെ x എന്താണ് 0, from to this point, ഇവിടെ x എന്താണ് 1 1 ആയതുകൊണ്ട് this is 1 1. ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ ആ ഫംഗ്ഷനെ ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഈ റീജിയനിലാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണേ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജിയൻ, ദിസ് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ അണ്ടർ ദ കർവ് y is equal to x square above the x axis in between x equal to 0 and x equal to 1. ഈ ഒരു റീജിയന്റെ ഏരിയ ആണ് കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓൺ ദിസ് റീജിയൻ, ഇതാണ് ഒരു വഴി, വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള വഴി. ഇത് ചെയ്യണേ പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുന്നു. ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സ്ട്രിപ്പിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിന്റെയും y കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ്. So that is when keeping y fixed, you are keeping y fixed and you are varying x. You are varying x. So if you keep y fixed and vary x from എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ വരെ വേരി ചെയ്യണം, ഈ പോയിന്റ് തുടങ്ങി ഈ പോയിന്റ് വരെ വേരി ചെയ്യണം. ഏത് സ്ട്രിപ്പ് എടുത്താലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വൈക്ക് ഇത് ഏതാണ്, ഇത് y ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ഏതാണ്, ഈ പോയിന്റ് y is equal to x square എന്നുള്ള കേർവിലെ പോയിന്റ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വരും, y കോർഡിനേറ്റ് y ആണെങ്കിൽ x കോർഡിനേറ്റ് റൂട്ട് y വരും അല്ലെ. റൂട്ട് y എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണിത്. ഓക്കെ, സോ if you vary x is varying, x varies from this point, ഈ പോയിന്റിന്റെ x കോർഡിനേറ്റ് that is root y to this point, ഈ പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താ 1 അല്ലെ. അപ്പൊ റൂട്ട് y തുടങ്ങി 1 വരെ വേരി ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പ് കിട്ടി. ഇനി ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പിനെ ഇവിടെ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y is equal to 0 ആവുമ്പോൾ ഈ വലിയ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പ് ആണ് ആക്ച്വലി കിട്ടുക. റൂട്ട് y to 1 x വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 0 to 1 ഉള്ള സ്ട്രിപ്പ് കിട്ടും. സോ y ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പിനെ ഇനി നമ്മൾ y equal to 0 തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ വേരി ചെയ്യണം. ഇതേതാണ് വാല്യൂ y is equal to 1. അതായത് y equal to 0 to 1 വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടം തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഈ മൊത്തം റീജിയൻ കവർ ചെയ്യും. സോ ബോത്ത് ആർ ദ സെയിം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുവാണവര് നമ്മൾ ഈ ഡി എക്സ് ഡി വൈൻ്റെ ഓർഡറും കൂടെ ചിലപ്പം പറയാറുണ്ട്. ഞാനിവിടെ x equal to 0 y equal to 0 എന്നൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള വേരിയബിൾ ഏത് y വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അത് എഴുതും. അങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് dy. അപ്പോൾ ഇത് y എന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനെ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻസൈഡ് വന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് ഈ ലിമിറ്റ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം. പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾ പുറത്തത്തെ ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട്. ഞാൻ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. y varies from 0 to x square x varies from 0 to 1 എന്നോ അങ്ങനെ എഴുതാറില്ല യൂഷ്വലി. ആ ഉള്ളിലത്തെ വേരിയബിൾ ആണ് അവിടെ dy എന്ന് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധനം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ
സർക്കിളിലാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 0 തുടങ്ങി ഇത് സപ്പോസ് 2 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ, ഇത് 0 1, ഇത് 2 1. ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിലും വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കാം. വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ ദിസ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് എക്സ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ബട്ട് വൈ വേരീസ് ഫ്രം 0 to this point. ഇവിടുത്തെ വൈയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഓക്കെ, y varies from 0 to 1. Then x varies ചെയ്യുക, x varies from 0 to this point 2. So x varies from 0 to 2, y varies from 0 to 1. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get this rectangle. This is same as y varies from 0 to 1 അല്ലേ. വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പിൽ എന്താണ്, y is fixed, then x varies from 0 to 2 എന്ന് വരും, y varies from 0 to 1 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റീജിയൻ. അതേസമയം കർവ് ഷേപ്പ് റീജിയൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ചില കേസസിൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടത്തെ കേസിൽ സർക്കിളിലാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സർക്കിളിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് സർക്കിളാണ് നമ്മുടെ റീജിയൻ സർക്കിൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ആർ ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ടി ഐ പ്ലസ് സൈൻ ടി ജെ വർ ടി വേരീസ് ഫ്രം 0 to 2 pi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ സെൻറ്റേർഡ് അറ്റ് ഒറിജിൻ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിളാണ് നമ്മുടെ സി. സോ യുവർ റീജിയൻ ഇൻ ദ ഗ്രീൻസ് തിയറം R is the region bounded by the curve C. So inside of the circle ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻസ് തിയറത്തിലെ റീജിയൻ R. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റീജിയൻ ആറിലാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ റീജിയൻ ആറിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പോ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പോ ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പിൽ എക്സ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ്, y വേരീസ്, വൈയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ y എന്താ വരും, നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വരും. ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്താ പറയുക, പോസിറ്റീവ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ എക്സ് വേരി ചെയ്യണം ഇവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ വരെ, ഈ പോയിന്റ് തുടങ്ങി, ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 0 ആണ്, -1 തുടങ്ങി ഈ പോയിന്റ് 1 വരെ, അതായത് എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം -1 to 1. ആദ്യം നമ്മൾ y ആണ് വേരി ചെയ്തത്, y വേരീസ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടു പോസിറ്റീവ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ, അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ലിമിറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂവിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് റൂട്ടൊക്കെ വരും, റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെയൊക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പം ഞാനൊരു എളുപ്പ വഴി പറയട്ടെ ഇത് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം സർക്കിളിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഈ ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. റെക്റ്റാങ്കിളോ ട്രയാങ്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ y x സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എളുപ്പമുള്ള കേർവ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ പോവാം. അതേസമയം സർക്കിളൊക്കെ വരുമ്പോൾ, സർക്കുലർ റീജിയൻസ് ആർക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ സർക്കുലർ റീജിയൻസിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പം പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. അതെന്താ വെച്ചാൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മളറിയാം. പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒറിജിൻ ആൻഡ് തീറ്റ ഇസ് ദി ആംഗിൾ ഫ്രം ദി ഇനീഷ്യൽ റേ ടു ദി റേ ഒ പി എന്ന് പറയാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആറിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആറിന് തീറ്റ 0 to 2π വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് R റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ സർക്കിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. റീജിയൻസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം, സർക്കുലർ റീജിയൻസ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സർക്കിളിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം തന്നെ നമുക്ക് സർക്കിൾ വന്നുകൊണ്ടിട്ടാണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം. പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് ആക്കി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കണതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വേറൊന്നുമില്ല, ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സിന് ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുക, എക്സിന് ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുക, വൈക്ക് ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറിന്റെയും തീറ്റയുടെയും വേരിയേഷൻ എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വേരിയേഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്നുള്ളത് മാറി നമ്മുടെ ജക്കോബിയൻ എന്ത് വരും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതായത് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ, എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റ, വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ, വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റ. ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർ കിട്ടും. ആർ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റണം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എക്സിന് ആർ കോസ് തീറ്റ എന്നും വൈക്ക് ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്നും ഡി എക്സ് ഡി വൈക്ക് ആർ ഡി തീറ്റ എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്റഗ്രല് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് സർക്കിളിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഈ രണ്ട് ഇന്റഗ്രലാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ എൻ ബൈ ഡോ വൈയും ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ ഒക്കെയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എമ്മും എന്നൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ, വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ. ഓക്കെ, ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. So to integrate double integral over R, what is R here? R is the region inside the circle. Okay, region bounded by the circle. Inside the circle, C, what is C? R of t is equal to cos t I plus sin t j, where t varies from 0 to 2π. ഇത് ഏതാ curve? ഇത് കർവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ. കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ടി, വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടി, വേർ ടി വേരീസ് ഫ്രം 0 to 2π എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പാരാമീറ്റർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1. ദിസ് ഇസ് ദി സർക്കിൾ. സോ യുവർ റീജിയൻ ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദി സർക്കിൾ. ഇൻസൈഡ് ദിസ് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആണ് ഉള്ള റീജിയൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ റീജിയൻ ആർ. ഓക്കെ, ഈ ഇതിപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് നമ്മുടെ റീജിയൻ ആർ. ദിസ് ഇസ് അവർ ആർ. ദിസ് ഇസ് അവർ സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1. ദിസ് ഇസ് അവർ കർവ് സി. ദിസ് ഇസ് അവർ റീജിയൻ ആർ. ഓക്കെ, ഈ ആറിലാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തിനൊക്കെയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യത്തെ ഒരു ഇന്റഗ്രലിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ് അല്ലേ, അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് എം എന്താണെന്ന് എഴുതാം. എം ഇസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എൻ? എൻ ഇസ് എക്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇന്റഗ്രൽ നോക്കാം നമുക്ക്. ആദ്യത്തെ ഇന്റഗ്രൽ ഏതെങ്കിലും ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ അല്ലേ. സോ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ്. രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്, ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്, ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്, ഡോ എൻ ബൈ ഡോ വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് 1. എഴുതണമെന്നില്ല അല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വി റൈറ്റ് ദ ഇന്റഗ്രൽ. എന്താ വേണ്ടേ? ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ, ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ എൻ ബൈ ഡോ വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ. ഇതാണ് ഒരു ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് എന്താണ് ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ്? partial derivative with respect to x എടുക്കുമ്പോൾ you will get 1 minus 0, 1 plus dou n by dou y, n is x, so partial derivative with respect to y is 0. Okay, dx dy. ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ട, ഭാഗ്യം. എന്താ കാര്യം? ഇന്റഗ്രന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ സാധനം എന്താണ്?
double integral over r dx dy. If the function is f is constant function 1, this is nothing but the area of the region r. Okay, so this is nothing but the area of the region r. So you need not area of the region r, area of r. So you need not have to integrate this evaluate the double integral. Area of r and what is r here? R is the unit circle. Inside of r is the inside of the unit circle. X square plus y square equal to 1. So what is area of a circle? Area of a circle is pi r square. Where what is radius r? R is equal to 1 here. Unit circle ayonda r is 1. So pi r square means pi into 1 square, you will get pi. So this is ഒരു integral കിട്ടി. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടോ. ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എം ഡി വൈ മൈനസ് എൻ ഡി എക്സ്. ഇതാ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 പൈ ആണ് കിട്ടിയത്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇന്റഗ്രൽ. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും പൈ തന്നെ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇന്റഗ്രലും കൂടി വാല്യൂറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം തീർന്നു. That is double integral over r. ഏതാണ് ഇനി അടുത്തത്? ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ. ഓക്കെ, എന്താണ്? ഡോ എൻ ആണ് ആദ്യം അല്ലെ. ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എം ബൈ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കെ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് കേൾ എഫ് വരുന്നത്. ഡി എക്സ് ഡി വൈ. ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലായിരിക്കും നോക്കാം. ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്താണ്? എൻ ഇസ് എക്സ്. എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇസ് 1. എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് 1 മൈനസ് ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ. ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ എം ഇസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ. ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഇസ് 0 minus 1. 0 minus 1. So you will get 1 plus 1. So this is double integral over r 1 plus 1. അതും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല അല്ലെ. ഞാൻ സ്ട്രിപ്പിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോളാറിലേക്ക് ആക്കി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല, കാരണം ഇന്റഗ്രന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. When the integrand is constant, you need not have to integrate the evaluate the integral. You can take this constant outside, and double integral over r dx dy is nothing but the area of r. Here r is the inside of the circle. X square plus y square equal to 1. So the area is pi r square. Here the radius r is 1. Radius r is 1 here. So you will get 2 pi into 1 square. You will get 2 pi. This is the fourth equation. So now you consider this equations number 1, 2, 3 and 4. Then you can see that the left hand side integral over c m dx plus n dy is same as, that is 2 pi, that is same as dou n by dou x അല്ലേ. നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണാം. Integral over c m dx plus n dy. Okay, this is 2 pi. Equation number 1 and equation number 4 implies integral over c m dx plus n dy is equal to 2 pi, which is same as the double integral. What? Double integral dou n by dou x minus dou n by dou y dx dy. So these are equal. ഒരു ഫോം ഒരു എന്ത് ഫോമാണ്? Circulation curl form of Green's theorem is verified. So you can write circulation curl form of Green's theorem is verified. Curl form or tangential form of Green's theorem is verified. And second and
third equations implies the second equation gives the value of the line integral over C m dy minus n dx, which is the flux that is equal to pi എന്നാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടിയത്. That is equal to pi. And from the third equation, this is same as the double integral in the third equation, which is pi dou m by dou x minus, sorry, dou m by dou x minus plus dou n by dou y dx dy. That is also equal to pi. So you get this is equal to pi is equal to this double integral. Thus, the other form, which form flux divergence form of Green's theorem is also verified, or it is known as the normal form of Green's theorem. This is theorem is also verified, hence the result. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണോ? Is it clear? Clear. Dear students, Green's theorem verify ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. Where you have the curve C is the boundary of the region defined by y is equal to x and y is equal to x square. ഇത് ഏതാണ് ഈ curve? നമുക്ക് ഈ റീജിയൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. Y is equal to x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം that is the straight line with slope 1. So this is the line y is equal to x. Y is equal to x square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the parabola. This is the parabola. Y is equal to x square. So the region bounded by these curves, this is the region. And ഈ റീജിയൻ്റെ ബൗണ്ടറി ആണ് നമ്മുടെ curve C. So curve C എന്ന് പറയുന്നത് actually it's not a smooth curve, it's a piecewise smooth curve. പരാബോളയുടെ ഒരു പോർഷനും വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ പോർഷനും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് യൂണിയൻ ഓഫ് ടു സ്മൂത്ത് കർവ്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ പരാബോളയുടെ പാർട്ടിനെ C1 എന്ന് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിൽ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത C1 is a part of the parabola y is equal to x square from 0, 0 to ഇതേതാ പോയിന്റ്? ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is actually the point of intersection of these two curves. So to find the point of intersection, we solve these curves. So solve ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get x square minus x equal to 0. That is x equal to 0 or x equal to 1. So if x is equal to 0, that means y is equal to x or x square. So it is also 0. When x equal to 1, y is also 1. Y is equal to x, so y is 1. So the points of intersection are, you have 2 points of intersection. One is x equal to 0 and y equal to 0. The other is x equal to 1, y equal to 1. So the points of intersection here, the curve, these two curves intersect at 0, 0 and 1, 1. So the other part, C1 എന്ന് പറയുന്നത് be the part of the parabola from origin to 1, 1. And C2 be the part of the line segment y is equal to x from 1, 1 to 0, 0. Anti-clockwise direction ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So our curve C is the union of C1 and C2, where C1 is the part of the parabola y is equal to x square and C2 is the part of the line segment from 1, 1 to 0, 0. So ഈ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? Green's theorem verify ചെയ്യണം. So we have
line integral given. ഇതിൽ 3 ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടുമല്ലേ, 3x square minus 8y square dx plus 4y minus 6xy dy. Okay, so consider this integral. Verify Green's theorem എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ആയിട്ടും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം, സർഫസ് മീൻസ് ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ യു മേ ടേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എം ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് ആസ് എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ, so that we can apply, like we can verify the circulation curl form of Green's theorem. If you take m as if you take m is equal to 3x square minus 8y square and n is equal to 4y minus 6xy എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, this is integral over c m dx plus n dy. By Green's theorem, you know that this line integral is equal to, this is the circulation. It is given by the double integral of circulation density, which is k component of curl f, or dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy integrated over the region bounded by the curve C. Okay, so this is what we have to verify. സോ നമുക്ക് ആദ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഒരെണ്ണം ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ, ഒരെണ്ണം ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ. നമുക്ക് ആദ്യം ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് വി കൺസിഡർ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ. എമ്മോ എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് സി? സി ഇസ് നോട്ട് സ്മൂത്ത്, ഇറ്റ് ഇസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ടു കർവ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് C1 ആദ്യം എടുക്കാം. C1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പരാബോള y is equal to x square ഫ്രം ദ പോയിന്റ് 0 0 to 1 1. ഇതിൻ്റെ പാരാമെട്രൈസേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സിന് ടി എന്ന് കൊടുക്കാം. ദെൻ y is equal to x square ആണ്. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടി സ്ക്വയർ വരും, വേർ ടി വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് തന്നെ കൊടുത്താലും മതി, ടി എന്ന് എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. y is given in terms of x, so you can express y coordinate in terms of x coordinate itself. So this x coordinate can be taken as the parameter. Y is x square, so every point has parametric coordinates x x square, x square, where x varies from 0 to 1. When x is equal to 0, you will get 0 0, and when x is equal to 1, you will get 1 1. Okay, this x varies from 0 to 1. Therefore, our integral, ഒരു കാര്യം dx എന്നുള്ള, അപ്പോൾ dx തന്നെ, what is dy on this curve C1? I can write dy is 2x dx. Okay. So our integral over C1 m dx plus n dy is equal to integral, the parameter is x varies from 0 to 1. What is m? M is 3x square minus 8y square, 3x square minus 8y square m dx plus n dy. What is n? 4y minus 6xy dy. Along this curve C1, we parameterize this curve taking x as the parameter. So 3x square minus 8y square, y is x square, so y square is x raised to 4 dx plus 4y is x square minus 6x into x square, x cube. Dy is 2x dx.
So simplify cheyidale we will get integral 0 to 1 3x square minus 8x raised to 4 plus 8x cube minus 12x raised to 4 dx. Okay. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഇത് x raised to 4 ന്റെ രണ്ട് ടേം ഇല്ലേ. So we can write integral 0 to 1 minus 20x raised to 4 x cube ന്റെ ഒരു ടേം x square ന്റെ ഒരു ടേം. On integrating we will get minus 20 into integral of x raised to 4 x raised to 5 by 5 0 to 1 plus 8 into x raised to 4 by 4 within the limit 0 to 1 3 into x cube by 3 within the limit 0 to 1. So we will get minus 20 into 1 by 5 plus 8 into 1 by 4 plus 3 into 1 by 3. That is minus 20 by 5 is 4 minus 4 plus 8 by 4 2 plus 1. That is minus 4 plus 3 which is negative 1. This is the value of the line integral along C1. Along C1. So ഇനി നമ്മൾ C2 ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് സം ചെയ്തിട്ട് the total gives the integral along C. So now we integrate over C2. What is C2? C2 is the part of the line y is equal to x. From the point 0 0 അല്ല തിരിച്ചല്ലേ clockwise anti-clockwise direction എടുക്കുമ്പോൾ 1 1 to 0 0 we reach back at the starting point 0 0 so that the curve C is closed curve. Okay, so ഇവിടെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ y is x, so you can take x as the parameter, then y is x itself. So the parameter, if you vary from 1 to 0, we will move from 1 1 to 0 0 along that line segment y equal to x. So dy is dx is dx and dy is dx itself. Okay, so when you integrate integral over C2 m dx plus n dy, what is m? M is 3x square minus 8y square. N is 4y minus 6xy dy. Here along C2, x is the parameter, it varies from 1 to 0 and y is same as x. So 8y square is 8x square itself. 4x minus 6x square. Dx is same as dy is same as dx. So we will get integral from 1 to 0 3x square minus 8x square plus 4x minus 6x square dx. On simplification, you can write 3x square minus 8x square minus 5x square minus 6x square minus 11x square plus 4x dx. Integrate it, what will you get? Minus 11 into x cube by 3 within the limit 0 to, 1 to 0 plus 4 into integral x square by 2 within the limits 1 to 0. So we will get minus 11 into minus 1 by 3, 0 minus 1 by 3 plus 4 into 0 minus 1 by 2, minus 1 by 2. So we will get 11 by 3 minus 4 by 2. That is 11 by 3 minus 2. Okay. So what is the sum? Our
value of the integral c over c, I can write therefore 1 and 2 implies integral over c m dx plus n dy is nothing but integral over c1 m dx plus n dy plus integral over c2 m dx plus n dy by additive property of line integral. This is by equation number 1. We have the first integral is -1, the second integral is 11 by 3 minus 2. 11 by 3 minus 2 എന്താണ് എഴുതായിരുന്നു കേട്ടോ, ഞാനത് എഴുതിയില്ലെന്നുള്ളൂ, ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ നോക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ ഞാൻ. So we will get 11 minus 9 by 3, it is 2 by 3. So this is the left hand side. Left hand side line integral is 2 by 3. Integral over cm dx plus n dy. Now we need to find out the right hand side double integral. Right hand side is a double integral on the xy plane. So it is that is double integral over r dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy. എന്തായിരുന്നു m എന്നൊക്കെ? m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3x square minus 8y square ആയിരുന്നു. n എന്തായിരുന്നു? 4y minus 6xy ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ integral over r അല്ലേ? What is r? r is the region y is equal to x square നും y is equal to x നും ഇടയ്ക്കുള്ള, മുകളിൽ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ പരാബോളയ്ക്കും ഈ ലൈനിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ 0 0 തുടങ്ങി 1 1 വരെയുള്ള ഈ പോർഷനാണ് നമ്മുടെ റീജിയൻ ആർ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ്. കീപ്പിംഗ് എക്സ് ഫിക്സ്ഡ് വി വേരി വൈ ഫ്രം ദിസ് ടു ദിസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താ വരിക? എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ കർവിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും വൈ ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് വരിക. ഇവിടെയോ this is line y is equal to x. So x coordinate x ആണെങ്കിൽ y coordinate x തന്നെ ആയിരിക്കും, since it is a point on the line y is equal to x. So when keeping x fixed and y varies from x square to x, you will get that vertical strip. For a particular x in you will get a vertical strip by varying y from x square to x. Now if you vary this x from this point is x equal to 0, here x is 0, to this point, ഇവിടെ വരെ, ഇവിടെ എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 അല്ലേ? 1 1 ഈ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1 0 ആണ്. സോ ദെൻ എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1 ഈ റീജിയൻ മൊത്തം കവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ എങ്ങനെ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ? ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ കീപ്പിംഗ് എക്സ് ഫിക്സ്ഡ്, വൈ വേരീസ് ഫ്രം എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ്, ദെൻ എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1. ഇതാണ് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വരിക. ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ത് വരും? എന്നിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അല്ലേ? 0 മൈനസ് 6y ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1, അപ്പോൾ മൈനസ് 6y മൈനസ് എമ്മിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y എന്താണ്? മൈനസ് 16y മൈനസ് 16y dx dy. ശരിക്കും അത് വൈൻ്റെ ആണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയേക്കാം. കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് y is equal to x square to x എന്ന് എഴുതിയേക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ x varies from 0 to 1 and y varies from x square to x. 10y ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, dy dx. നമുക്ക് നോക്കാം. 10 can be taken outside. So first we evaluate the integral with respect to y. 10 into y ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y square by 2. ലിമിറ്റ്സ് എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ലിമിറ്റ്സ് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല, വേരിയബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ പ്രശ്നമാവും.
വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല. സോ ബി കെയർഫുൾ. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ആദ്യം y കൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് x കൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ y കൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് 10/2 വേണമെങ്കിൽ പുറത്തിരിക്കട്ടെ. ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to 1 y സ്ക്വയറിൽ ഈ ലിമിറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ x കൊടുത്ത x, y square is x square minus when you put y is equal to x square, you will get y square is x raised to 4 dx. Okay, now integrate with respect to x, that is x square integral x cube by 3 minus x raised to 5 by 5 0 to 1. So this is equal to 5 into 1 by 3 minus 1 by 5, that is 5 into 15, 5 minus 3, 5 minus 3, that is 5 into 2 by 15. Either വേണമെങ്കിൽ cancel ചെയ്ത് കളയാം. You will get 2 by 3. എന്താണ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ കിട്ടിയത്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇൻ്റഗ്രലും എ കണ്ടോ 2/3 തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സെയിം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ 2/3 കിട്ടി. ഇവിടെ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എൻ ബൈ ഡോ വൈയും 2/3 കിട്ടി. സോ ഫ്രം ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻസ് എയും ബി എന്നാണ് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തത്. So from A and B we have this line integral, our given line integral 2/3 na kittiyathu, which is same as double integral over R dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy. Thus Green's theorem is verified. Okay, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻസ് തിയറത്തിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു. ഗ്രീൻസ് തിയറം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രണ്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇന്റഗ്രൽ എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ. And the other is integral over c m dy minus n dx is equal to double integral over r dou m by dou x plus dou n by dou y dx dy. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻസ് തിയറം വെരിഫൈ ചെയ്തു. Now we can use Green's theorem to find the circulation and flux of a velocity vector field. So here velocity field is given, f is equal to x minus yi plus y minus xj. So that is mi plus nj, where the curve C is the square bounded by the lines x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0 and y equal to 1. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ curve നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം. x equal to 0, x equal to 0 is y axis അല്ലേ? x equal to 0, x equal to 1, so that's a line parallel to y axis. Y equal to 0, that is x axis. Y equal to 1, that's again a line parallel to x axis. So your curve is, if this is x axis and this is y axis meeting at a point origin, this is the line y equal to 0, x axis. This is the line x equal to 0. This is the line x equal to 1 and this is the line y equal to 1. So our curve is bounded, is the square bounded by these lines. So our curve C is actually a square. This is the square, this is the curve C. Okay, so it is clearly, it is not a smooth curve. It's actually a
union of, it's a piecewise smooth curve, it's a union of 4 line segment. One is this C1, it's part of the line y equal to 0. So its equation is y equal to 0 where x varies from 0 to this point, means x equal to 1. And C2, which is a part of the line x equal to 1 where y varies from 0 to 1. C3 counterclockwise circulation എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ counterclockwise directionലാണ് ഈ arrow ഇടുന്നത്. So I am starting at origin, moving counterclockwise direction along x-axis first. That is named as the curve C1, smooth curve C1, which is a line segment. Pinna C2 എടുത്തു. Pinna C3, it's a part of the line y is equal to 1. Then C4, it's a part of the line x equal to 0. So ഇങ്ങനെ 4 curvesന്റെ union ആണ് നമ്മുടെ curve C. C is the square. C1 union, C2 union, C3 union, C4. It's a square. You will get a square, unit square. Okay, so this is our C. You have to find the counterclockwise circulation and the outward flux for the field capital F. So clearly ഒരു piecewise smooth curve-ന്റെ along ആയിട്ടുള്ള circulation കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? We use additive property of line integral. We evaluate the circulation along the piece, അല്ലെ, smooth pieces. C1-ൽ ചെയ്യണം, C2-ൽ ചെയ്യണം, അല്ലെ, C3-ൽ, C4-ൽ, എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫ്ലക്സും അങ്ങനെ തന്നെ. along സ്മൂത്ത് കർവ് ആണ് നമുക്ക് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്മൂത്ത് കർവിലും സ്മൂത്ത് പീസസിലും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് മീൻസ് ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 4 ഇൻ്റഗ്രൽസിൻ്റെയും കൂടെ സം എടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് ദാറ്റ് സർക്കുലേഷൻ ഓർ ഫ്ലക്സ് അലോങ് സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ using Green's theorem you can evaluate the circulation and flux as a double integral. You need not find the line integral. അങ്ങനെ 4 ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. ഇങ്ങനെ പീസ് വൈസ് സ്മൂത്ത് കർവ്സിൽ സർക്കുലേഷനും ഫ്ലക്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ യൂസിങ് ഗ്രീൻസ് തിയറം ഫൈൻഡ് ദ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് ഗ്രീൻസ് തിയറം. കാരണം ഇത് സ്മൂത്ത് കർവ് അല്ല. അപ്പൊ സ്മൂത്ത് കർവ് അല്ലാത്ത സ്പേസ് ബൈ സ്മൂത്ത് കർവ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഗ്രീൻസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മുടെ വർക്ക് അത്രയും കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? തന്നിട്ടുള്ള വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എഴുതുക. ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഹിയർ. ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഐ. So we are taking usually we take f as mi plus nj. So this is equal to x minus yi plus y minus xj. So which means m is equal to x minus y and n is equal to y minus x. Okay, where the curve is the square. Okay, നമുക്ക് ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫ്ലക്സും സർക്കുലേഷനും. So by formula you know that circulation, counterclockwise circulation ആണെങ്കിൽ എഴുതാം counterclockwise circulation. എന്താണ് അതിന്റെ ഫോർമുല? counterclockwise circulation is actually is integral f dot tds. In the xy plane it is integral m dy integral over c. On the xy plane, since the curve is a planar curve and our vector field is also a two-dimensional vector field on the xy plane, you can write this is equal to m dx plus n dy, where c is the union of, c is the square, c1 union, c2 union, c3 union, c4. Okay, so by Green's theorem this is equal to double integral over r dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy by Green's theorem. So in order to find the circulation you need not
find the line integral, we can evaluate this double integral for finding the circulation of the field along the curve C. Okay, so what is R? Where R is the region bounded by the curve C. R is the region bounded by the curve C. Bounded by the curve C. So what here it is, region bounded by the curve C, this inside of the square. This is our R. This is our R. Okay, you need integrate integrate into square. Square double integral evaluate double integral over R. Square integrate integral square integrate vertical strip horizontal strip vertical strip vertical strip vertical strip x is constant, y varies from 0 to 1. So x is fixed, y varies from 0 to 1. അപ്പോൾ vertical strip കിട്ടി അല്ലേ, ശരിയാണല്ലോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പിൽ എക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, വൈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, വൈ വേരി ചെയ്യണു, വൈ വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1. So you will get that vertical strip ഇതിലൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കിടന്നിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ടേബിൾ. And then we move this vertical strip from x from 0 to 1. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ വേരി ചെയ്തു. So it will cover the region R. So this is equal to double integral y varies from 0 to 1, x varies from 0 to 1, dou n by dou x. What is n? Y minus x. Y minus x in the derivative with respect to x is minus 1. Minus dou m by dou y. M in the derivative with respect to y. Again x minus y in the derivative with respect to y. Again minus 1. dx dy. ഇതും integrate ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കണ്ടിട്ട്. So this is equal to double integral x varies from 0 to 1. നമുക്ക് ആദ്യം y എഴുതാം, പിന്നെ x varies from 0 to 1, minus 1 plus 1, it is 0, dx dy, which is double integral 0 dx dy, which is 0. So our counterclockwise circulation is 0. Now വേറെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ, outward flux കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So we can use Green's theorem. Outward flux is equal to, actually outward flux is formula is integral over c f dot n ds. Since it is a xy plane, it's in the xy plane, you can write this is equal to integral over c m dy minus n dx, where c is the union of 4 smooth curves, line segments. But you can use Green's theorem to equate this as a double integral of divergence dou m by dou x plus dou n by dou y dx dy, flux divergence form of Green's theorem by Green's theorem, where R is the region inside the square x varies from 0 to 1 and y varies from 0 to 1. So this is integral x varies from 0 to 1 and y varies from 0 to 1, dou m by dou x. What is m? M is x minus y. So dou m by dou x, m in the derivative with respect to x is 1. Dou n by dou y, n in the derivative with respect to y is again 1. So random 1 തന്നെ, dou m by dou x is 1, dou n by dou y is again 1, dx dy. So ഇതിനും integrate ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, integrand is a constant, double integral of 2. So you can take this constant outside, 2 times integral dx dy. This is the square R. So
it is nothing but the area of R. 2 times double integral over R dx dy is the area of R. That is area of a square. Square with one side is each side length is equal to 1. So length square, that is 2a square, where a is 1. 2 into 1 into 1, which is 2. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ if you integrate this, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? നിങ്ങൾക്ക് 0 to 1 x ഉം 0 to 1 y ഉം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 2 ഇൻറ്റു, ആദ്യം നിങ്ങൾ x കൊണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ integral 0 to 1 dx, that is x within the limit 0 to 1 dy, that is 2 into integral 0 to 1 x. When we put the limits, you will get 1 minus 0, which is 1. Again, when you integrate in dy, integral dy from 0 to 1 means again y within the limit 0 to 1, you will get 2 into 1 minus 0, you get 0, the same thing. Otherwise, you can write it as the area of the region R, where R is the square bounded by square with each side is equal to 1. So its area is 1. Okay. So this is the answer. Flux is 2 and the circulation is 0. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണോ? ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഗ്രീൻസ് തിയറത്തിന്റെ വരാവുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് എ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ യൂസിങ് ഗ്രീൻസ് തിയറം എന്നാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ്. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സംതിങ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് സംതിങ് ഡി വൈ, ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എ കർവ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്റഗ്രലിനെ, നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഇന്റഗ്രലിനെ ഈ ഡി എക്സിന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രൽ എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ ആയിട്ട് കാണാം. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് ആസ് എം ആൻഡ് ദിസ് ആസ് എൻ, സോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം integral over c m dx plus n dy, and you know that this is equal to the double integral of dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy by Green's theorem. Okay, അപ്പോൾ അത് ഏത് ഫോം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഗ്രീൻസ് തിയറത്തിന്റെ ഏത് ഫോം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിന് എം ആയിട്ടും ഇതിന് എന്നും ആയിട്ടാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫോമാണ് ഗ്രീൻസ് തിയറത്തിന്റെ സർക്കുലേഷൻ കേൾ ഫോമാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഞാൻ ഇതിനെ എം ആയിട്ടും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഭവമാണോ വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനിതിനെ ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ആ മൈനസ് ഇല്ലാത്ത ബാക്കിയെ എൻ ആയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മൈനസ് എൻ ആയിട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വ്യൂ ഇറ്റ് ആസ് എ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ എം ഡി എക്സ് മൈനസ് എൻ ഡി വൈ എന്ന് കാണാം. ഇത് മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് ആസ് മൈനസ് എൻ, ദാറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എം ഡി എക്സ് മൈനസ് എൻ ഡി വൈ, then it is equal to double integral of the divergence dou m by dou x plus dou n by dou y dx dy. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഡൈവേർജൻസ് ഫോം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഏത് ഗ്രീൻസ് തിയറത്തിന്റെ ഏത് ഫോം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾ എമ്മും എന്നും എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും ഏത് ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഇവാലുവേറ്റ് ദി ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ യൂസിങ് ഗ്രീൻസ് തിയറം. Here you have to evaluate integral over c 3y dx plus 2x dy. So നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ ആയിട്ട് കാണാം, അതല്ല എം ഡി വൈ മൈനസ് എൻ ഡി എക്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും കാണാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് ആസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ, where what is n? Where capital M is equal to 3y and capital N is equal to 2x. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ then this is equal to double integral over r dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy by Green's theorem, so that you can evaluate the double integral
to find out the value of the line integral. ഈ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ along the curve C ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ XY പ്ലെയിനിൽ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാണ്. ഈ എമ്മും എന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എമ്മും എന്നൊക്കെ എഴുതാലോ, അങ്ങനെ ആയാലും മതി. So this is equal to this by Green's theorem. So I am writing this equal to. So നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ, നമ്മളിനി ഈ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So this is equal to ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ. ആർ എന്താന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതണം. ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സ്. എൻ എന്താണ്, എൻ 2x ആണ്. സോ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇസ് 2 minus derivative of m with respect to y, that is 3 dx dy. So integrand is a constant, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമുക്കിവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം നമുക്ക് ഏരിയ അറിയാത്തൊരു റീജിയൻ ആണ് നമ്മുടെ റീജിയൻ R. R is the region bounded by the curve C. അപ്പോൾ അത് എന്താ നോക്കാം. റീജിയൻ ബൗണ്ടഡ് ബൈ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, R is the region 0 less than, ഇത് C is the boundary of this region. അപ്പോൾ അത് x 0 to pi വേരി ചെയ്യണു, y 0 to sin x. ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ് കേർവ് എന്നോ റീജിയൻ എന്നോ അറിയാണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി x ഈക്വൽ ടു 0 ഇത് വരയ്ക്കണം നിർബന്ധമില്ല. x ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y ആക്സിസ് ആണ്. x equal to pi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ പാരലൽ ടു y ആക്സിസ് ആണ്. So this is x equal to 0 and this is x equal to pi. And actually 0 തുടങ്ങി y varies from 0 to sin x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sin x എന്നുള്ള കേർവിന് ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ വരച്ചു നോക്കാണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് റീജിയൻ ഏതാണെന്ന് അറിയണമെന്നില്ല. കാരണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് 0 തുടങ്ങി പൈ വരെയും y 0 തുടങ്ങി സൈൻ എക്സ് വരെയും വേരി ചെയ്യണോ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീജിയൻ inside the curve C. Curve C is the boundary of that region. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീജിയന്റെ representation ഇവിടെ already തന്നിട്ടുണ്ട്. 0 less than x varies from 0 to pi and y varies from 0 to sin x. Okay, so you can write here R is the region bounded by എന്ന് എഴുതണമെന്നില്ല, region തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. C is boundary of that എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിക്കണം. Okay, so R is the region 0 less than or equal to x less than or equal to pi, 0 less than or equal to y less than or equal to sin x. So I can write integral x varies from 0 to pi and y varies from 0 to sin x. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ വേരിയബിൾ കണ്ടോ, ഈ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ്റെ അകത്ത് വേരിയബിൾ വരുമ്പോൾ ഓർഡർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. x varies from 0 to pi, y varies from 0 to sin x എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി എഴുതിയാൽ ശരിയല്ല, രണ്ട് ഈക്വൽ അല്ല. ഓക്കെ, ഇന്റഗ്രേഷനിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രലിൽ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ മാറ്റി എഴുതിയാലും വ്യത്യാസം വരില്ല. പക്ഷേ ഈ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷനിൽ ഒരു വേരിയബിൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എന്നോ വൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേരിയബിളിന്റെ ടേംസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഡർ മാറ്റി എഴുതരുത്, വാല്യൂ മാറും കേട്ടോ. അപ്പോൾ y വേരീസ് ഫ്രം 0 to sin x, dx dy എന്നല്ല ആക്ച്വലി എഴുതേണ്ടത്, ഉള്ളിൽ y അല്ലെ, ഉള്ളിലത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വൈൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് ആണ്, പിന്നെയാണ് എക്സിന്റെ ലിമിറ്റ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല എന്നാൽ പോലും എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to pi, ഇന്റഗ്രൽ dy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y ആണ്, വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് 0 to sin x dx. So when you put the limits for y, you will get sin x minus 0. Sin x minus 0. Now that is integral, there is a minus sign outside.
integral of sin x. Integral of sin x is minus cos x. So you will get minus of integral of sin x is minus cos x within the limits 0 to pi. That is equal to positive cos x within the limits 0 to pi. That is cos pi minus cos 0. What is cos pi? Government cos of n pi endana minus 1 raised to n for every integer n. Okay. So cos pi is minus 1, cos 2 pi is 1, cos 0 n equal to 0 ആകുമ്പോഴും എന്താ കിട്ടുക? Cos 0 is cos 0 pi which is 1. So you will get minus 1 minus 1 minus 0. That is the answer is minus 1. Okay, അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. We calculated the double integral and we have the answer as minus 1. ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3y-നെ m ആയിട്ടും minus 2x-നെ n-ന് പകരം minus 2x എന്നാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ you can use the other form, circulation curl formന് പകരം flux divergence form of Green's theorem യൂസ് ചെയ്താലും ഇതേ പ്രോബ്ലം ആൻസർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ മൈനസ് 1 തന്നെ കിട്ടും. ഏത് ഫോം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് that depends on the choice of m and n. Okay, dear students, we were discussing the Green's theorem in the xy plane. അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫോംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിലൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരിഫൈ ഗ്രീൻസ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഫോംസ് ഓഫ് ഗ്രീൻസ് തിയറത്തിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലും ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രലും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. വേറൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസിങ് ഗ്രീൻസ് തിയറം ഇവാലുവേറ്റ് ദ സർക്കുലേഷൻ, കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് എ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഓവർ എ കർവ് എന്ന് പറയും, ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ഇൻ ദി എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന കർവ് സ്മൂത്ത് കർവ് ആയിരിക്കില്ല, ഒരു പീസ് വൈസ് സ്മൂത്ത് കർവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സർക്കുലേഷനും ഫ്ലക്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രീൻസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ ഫോം ഇൻ്റഗ്രൽ എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ എന്നുള്ളൊരു ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ഇൻ ദി എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം യൂസിങ് ഗ്രീൻസ് തിയറം ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം കൂടെ വരാവുന്നത് ഗ്രീൻസ് തിയറത്തിൽ നിന്ന് വരാവുന്നത്, വി ക്യാൻ യൂസ് ഗ്രീൻസ് തിയറം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഏരിയ ഓഫ് എ റീജിയൻ ഇൻ ദി എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ, നോട്ട് ആസ് എ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ബട്ട് ആസ് എ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ. ഫോർമുല ഇതാണ്: ഏരിയ ഓഫ് എ റീജിയൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു r in the xy plane is equal to half of integral over c x dy minus y dx, where c is the boundary of the region R, where c is the boundary of the region R, which is a simple closed curve. So ഈ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ, യു നോ ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ്, യു നോ ദാറ്റ് ഇഫ് ആർ ഇസ് എ റീജിയൻ ഇൻ ദി എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ, ഏരിയ ഓഫ് region R in the xy plane is given by double integral of dx dy, double integral over R dx dy. Now we can write this integrand 1 as half plus half or something like that, and you can take
two functions m and n, functions of x and y, in such a way that dou m by dou x is half and dou n by dou y is also half. So this may be considered as this is equal to integral dou m by dou x plus dou n by dou y divergence del dot f dx dy, where m is some function whose derivative with respect to x is half. So you may take m as x by 2 or any other function whose partial derivative with respect to x is half. Simplest form x by 2 nadukam, and n is y by 2, so that dou n by dou y is also half. So ingane m n eduthalu by Green's theorem, this is the divergence, and by flux divergence form of Green's theorem, this is a line integral of m dy minus n dx by Green's theorem. Green's theoremത്തിന്റെ flux divergence form. So here we have taken m as x by 2 and n as y by 2, so that this line integral is half of integral over c x dy minus y dx. So this may be taken as a formula for finding out the area of the region R in the xy plane. Half of integral over c x dy minus y dx, where R is the region in the xy plane bounded by the curve C. Boundary of the region R. Okay. So ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു എലിപ്സിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. എലിപ്സിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഒരു ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം എലിപ്സിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? കാരണം നിങ്ങൾ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു 1 എന്നായിരിക്കും എലിപ്സിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്തിരി കാൽക്കുലേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതേസമയം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. Find use Green's theorem to evaluate the area of the region enclosed by the ellipse ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതല്ല ചിലപ്പോൾ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ തരണം എന്നില്ല. ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എഴുതാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ടി പ്ലസ് ബി സൈൻ ടി ജെ 0 ലെസ് അത് തരണമെന്നില്ല അല്ലേ? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ തന്നാലും എലിപ്സിനെ നമുക്ക് പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? എലിപ്സിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിങ് ഗ്രീൻസ് തിയറം യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആക്ച്വലി ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏരിയ ഓഫ് ലെറ്റ് ആർ ബി ദി ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദി എലിപ്സ്, inside region of the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. Area of R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is equal to actually double integral over R dx dy ആണ്. By Green's theorem it is equal to half of integral over c x dy minus y dx. ശരിയല്ലേ? x dy minus y dx by Green's theorem.
So here we evaluate the line integral of x dy minus y dx over the curve C. Here curve C is the boundary of R. What is boundary of R? R is the region enclosed by the ellipse. So boundary of R is the ellipse. It is the ellipse. So C is the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. So we a line integral evaluate ചെയ്യാനായിട്ട് first നമ്മൾ parameterize ചെയ്യണം. So we can parameterize an ellipse as by putting x is equal to a cos t and y is equal to b sin t, or you can write the parametric vector equation where t varies from the parameter, t varies from 0 to 2 pi, then the parametric equations will trace the complete ellipse exactly once counterclockwise. T equal to 0 ആകുമ്പോൾ a 0 എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ തിരിച്ചെത്തും. So, or you may write the parametric vector function as a cos t I plus b sin t j, where t varies from 0 to 2 pi. So here എന്താ വേണ്ടേ, y x dy minus y dx. So along the curve C, what is x? X is a cos t. So what is dx? Minus a sin t dt. What is y? Y is b sin t. So what is dy? Dy is b cos t dt. So our area, therefore, area of the region R is half of integral over C x dy minus y dx. Here you will get half of integral, the parameters t varies from 0 to 2 pi, x is a cos t, dy is b cos t dt, minus y is b sin t, dx is minus a sin t dt. So on simplification you can write integral 0 to 2 pi ab cos square t plus ab sin square t dt. Sin square t plus cos square t is 1, so you can write integral ab. AB can be taken outside, so integral of 1 dt. So it is t within the limit 0 to 2 pi. So you will get AB by 2 into 2 pi minus 0. Cancelling this 2, you will get pi AB. So area of the ellipse with semi-major axis A and semi-minor axis B is pi times AB. ഇത് നമുക്ക് ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് ഒരു ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഏരിയ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള കേർവ്, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കേർവിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കാണ്ട് തന്നെ ഇഫ് യു ഹാവ് ഗിവൺ ദി പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. വേറെ ഏത് കേർവാണ് തരണമെങ്കിലും നമുക്ക് പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. Using the same thing, use Green's theorem to evaluate the area of the region enclosed by the curve. Find the area of the region enclosed by the curve whose parametric vector function is given.
as r of t is equal to t square I plus t cube by 3 minus t cube minus t j by 3 minus t j where t varies from minus root 3 to positive root 3. So first you write the formula. Here curve C is given by the parametric vector equation is given here. So on the curve C, x is t square, y is t cube by 3 minus t, where t varies from negative root 3 to positive root 3. So along this curve C, you can write dx is nothing but 2t dt, dy is nothing but 3t square by 3, that is t square minus 1 dt, 3t square by 3 minus 1. So by the formula, area of the region enclosed by the curve C is enclosed by the curve C is given by integral half of integral over C x dy minus y dx. Here the parameter is t varying from minus root 3 to positive root 3. X is t square, dy is t square minus 1 dt, y is t cube by 3 minus t, and dx is 2t dt. Simplify cheyidal you will get 1 by 2 times integral minus root 3 to positive root 3 t raised to 4 minus t square minus 2 by 3 t raised to 4 plus 2 t square dt. So you have two terms in t raised to 4 and two terms in t square. T raised to 4 minus 2 by 3 t raised to 4, which is 1 by 3 t raised to 4, minus t square plus 2t square. So plus t square. So you will get this. So this is equal to half of integrate idala you will get t raised to 5 by 5 into 3 plus t cube by 3 within the limits negative root 3 to positive root 3. So when you put positive root 3, you will get positive root 3 raised to 5, root 3 raised to 4 is 9, so 9 root 3. So you may evaluate it separately. Random separated evaluate here. Okay. So first I am finding this, then this. So this is 9 root 3 minus root 3 raised to 5, you will get minus 9 root 3 divided by 15. Okay. Plus when you put root 3 raised to 3, it is 3 root 3 minus root 3 raised to 3, it is minus 3 root 3
divided by 3. So you will get half of 9 root 3 plus 9 root 3 by 15 plus 3 root 3 plus 3 root 3 by 3. That is 9 root 3 plus 9 root 3. It is 18 root 3 divided by 15 plus 3 plus 3, 6. This cancel cheyale. 3 കൊണ്ട് cut ചെയ്താല് 5 and 6 here. 3 cut ചെയ്താല് 2 here. So you will get half of 6 by 5 root 3 plus 2 root 3. Or you can write it as half കൂടെ cut ചെയ്തിട്ട് 3 by 5 root 3 plus root 3. Root 3 can be taken outside. 3 plus 3 by 5 plus 1. So 8 root 3 by 5. So this is the area of the region enclosed by the given curve in the xy plane. Hope it is clear to you.